some channels. This call is now being recorded. So those transmission media we will see. So currently we are accessing the internet. So that network topology we have to see. Then security threats, encryption, and digital signature. These 3 points we will see one by one after learning the basic concepts regarding the communication and network systems. So, if we see the history of communication in between the human beings, first, cave painting will be there. Means in the ancient times, people are going to draw the pictures on the walls so that it will pass the message to the next person. After that, smoke signals are there. Smoke signals means uh, with respect to the situation, the respected smoke signals will be passed. For example, during the say, say some wars are there. In that case, if one team has to give the message to their another team, so it will send the smokes of different colors. So those colors will give the intimation to other teams regarding how what is the situation over there. Then the next is that is pigeon or birds. Uh, so in the some centuries, the birds are utilized to send the messages from one place to another place. After that, semaphore flags are there. For example, you have seen that on the say railway track at the ancient time, some person is present over there by taking the flags in their hands, and as per their flag indication, the respected action will be taken. In the same happen over there in current situation also we have seen the traffic lights. So traffic light indicators are there, that is green signal, yellow signal, and red signal. So red signal will indicate we have to stop for a few minutes or few seconds. So after that, if that signal is say green, so it indicates that you have to start your vehicle and you can go. So, like that, semaphore flags will be utilized for communication media. Then, telegraph will be there. After that, radio utilization is there. So, over there, that radio channel will work as a broadcasting media. Over there, we just get the information. We can't pass the same or response to that particular uh, information which is given by radio. We just listen over there. Then telephone is there, which will work as a duplex media of transmission. Over there, one person can react to another person what they are saying. After television, we get the next communication media as television. Over there, we can see the audio, video, visual effects. And currently, we are using internet uh, with respect to wired or wireless channel so that we get the information in fraction of seconds. So there is history of this communication system starting from cave painting to currently internet utilization from smallest device which is present in our hand. So after this communication system history, we will see what is actually communication system means. So it is a system which describes the information exchange between 2 points.
So those 2 points may be two machines, two devices, or two endpoints, right? So you can see in this diagram, one transmitter point is there and one receiver point is there. So transmitter will send the respected information through the device. So that device may be your smartphone, then your computer. So by using that device, we can send the information, and that information will be collected at some point, and it will send that data to the receiver. So that whole process is called as communication process. So over there, for transmitting a data, we need some channel to send it. So that channel is called as communication medium. So this communication medium or transmission medium is of different type. So some terminology you will see in the next sessions also. So that is transmitter, receiver, communication medium, or channels, right? So by using this terminology, we will see some other terms. So this communication medium is of different type as per the requirement or utilization. So to send the respected data from transmitter to receiver, we can send the data in say text information or images or videos, that is audio video files. But how that data is actually transmitted from this communication channel or communication medium, it has two types, that is analog signals and digital signals. So what is mean by analog signals is it will send the data, whatever data is there. It may be a text information, it may be image file, it may be audio file, it may be video file. Those files will be converted as the electronic signals. So that signals are having their own properties like frequency, then its amplitude, like that. So it will be in the form of wave. So analog technology communicates our data in the electronic signal of varying frequency and amplitude, right? And in a digital technology or in a digital communication channel, our data is going to be represented in a two state, that is high and low value. High means it refers to 1 and low means it will refer to 0. So it is in a square wave format. So 0 value will indicate the lower uh, level of that signal, and higher value will indicate 1, means it has some data which is carried out through the channel. Currently we most in our most technology, digital data will be utilized. So your simple text will be converted into digital format in the form of ones and zeros. For example, if I want to send the text or character as A, so for that A character, some specific value is defined, and that number is going to be converted into 0 1 formats. So this 0 1 format is called as binary number system. We all of us know that we have decimal number system. That is 0 to 9 digits are there. By using 0 to 9, we can form n number of numbers like 20, 25, 1030. So that is our decimal number systems. But in the computer language, for digital communication, we need that data should be converted into 0 and 1 format. So we have only these two digits, that is 0 and 1. Therefore, it is called as binary number system. So whatever your text information or other image other information files are going to be converted into 0 1 format, that is in a binary format. Okay. So during this communication establishment, we need some terms to be known, that is listed over here.
So first one is information. So this information means it may be your simple text file, it may be your Excel file which contains some data in a tabular format. It may be a Word file which consists of text information, say images over there, or some links are given over there. So it is a combination of data. So it consists of multimedia data. Okay. So any kind of data can be considered as a information and which will be transferred from one end to another end through this communication channel. Then signal. So we have seen currently signal means a signal has two types, that is analog signal and digital signals. So it is a function which carries information with respect to time duration. So that information is converted into electrical or electronic form for the transmission purpose. Then next is a transducer. Transducer, it is also a electronic device which is utilized to do the arrangement or to convert one form of energy to another form. For example, we have a phone, right? So when we do the calling to respected person, we say hello, right? So that is the audio signal is over there, or audio is there. When we say hello, through that media, transmission media, it may be wired, it may be wireless. So according to that, it will be converted into electrical signals and then it will received at receiver point. Okay, all of you getting this? What is the use of transducer? Yes, ma'am. Or should I explain it in the Marathi also? No, it's Yes. okay. English only. Or if Okay, anybody wants in Marathi, it's okay. Just I. okay. So the example is clearing that what is the use or purpose of this transducer. It will convert one form of energy into another. So say we are talking. So currently my audio is going to be converted into say digital form or an electronic, or that is analog. It will be converted into analog signal. So that will be passed through the network and it will receive at your side. Okay, so that is the working of this transducer. Then next term is amplifier. So this amplifier is again an electronic circuit which is considered in the electronic devices to amplify the respected signals. It may be analog, it may be digital. If you want to increase the volume or increase the strength of that signal, you can utilize this amplifier. In the same format, if you want to decrease it, you can do. For example, we have say radio, and if you want radio or say sound system, so over there, if we want to play the music in a loud form, so we will move that button at the high speed, right? And if you want to listen that song in a smaller volume, so we will decrease its value, right? So in the same format, as per the requirement, how that signal should be transmitted through the transmission media, that working of lowering the value or increasing the value will be done by using this amplifier device. Okay, the next term is modulator. So modulators are utilized to adjust the frequency or amplitude of that signal, whatever is going to be transmitted. So there are multiple types of modulation, like amplitude modulation, then frequency modulation is there, and phase modulation is there. So as per the requirement and as per the necessity, those modulation techniques will be utilized. We will not go in the depth of this techniques. We just should know the modulation means what. Okay. Then transmitter, it is again
the arrangement that processes the message signal into suitable form for transmission. Okay, if we didn't do any arrangement to how to send the data and how to receive it, then there is no use to send the data to anyone if it is not getting in the right form at the receiver side. Okay, then next point is antenna. I hope some of the students have seen the antennas. So what is the use of that antenna? It will utilize to receive the waves. Okay, for example, some of satellites are launched in our space, right? So what is the use of those satellites? It will receive some information, and that information is going to be transmitted to that receiver stations from where that antenna or that satellite is launched. Okay, so we will get that information. So radiation and receiving this type of signals is done by using this antennas. So there are n number of types of antennas over there. Then channel, it will refers to the physical media such as wires, cables, space, through which that signal is going to be passed from one end to another end. So when we consider wires, all of you have seen a computer has some cables which will be connected to monitor, keyboards, then mouse, CPUs, right? So why it is used to connect all those hardwares, right? That a monitor will be so monitor's cable will be given to CPU also and to switch boards. So it will get the power, AC power or DC power, and with respect to the CPU, it will fetch the memory data which is present on the memory, and as per that we will see the user interface on that monitor, right? In the same format, mouse and keyboards are there. When we utilize keyboard, that is we type some keys, right? We pressed on keys. As per that, whatever keys we are going to press, that will be reflected on that monitor, right? So how these hardwares are connected? By using wire wired, right? In the same format, if we are sending data from one end, or say from one PC to another PC, over there connection should be there. If those two PCs are isolated, they can't communicate directly. Over there, we have to utilize some external peripherals to transfer one's machine data, one PC data to another PC. If they are interconnected together by using wires, so we can directly send it over there. So it is a wired communication. Okay, and if we consider wireless communication, so by using Bluetooth, by using say some sharing applications, right, and some internet facility, we can send the data without wired connection. Okay, so those things are considered as a wireless connection. So this channel term refers to the physical medium. Okay, then next is noise. So can anyone tell me what is mean by noise? It is a simple small term. Yes. Sound. Sound. Okay, anything else? Okay, we are get means you are getting currently sound, right? I am talking and you are getting that sound, correct? Okay, Yes. now while transmitting my voice through the channel, if some background sound is also there, so what that background sound is called as?
it will be considered as Distortion. distortion. So it is some of way we can call it as noise also. Okay, so noise means which is unwanted data is going to be transferred from that signal. So there are various ways to classify the noise. Okay, so it is an interference from nearby transmitted signals. For example, cross connection is there when we call someone. Uh, Eventually, by mistake, cross connections will be there, right? So that situation is called as noise. Means to whom we are going to call, right? We didn't connect to that person. We connected to another person, right? So that communication is going to be diverted with respect to interference occur in that transmission media. Okay, so there may be internal sources for creating noise, or it may be external ones, right? So with respect to noise, there are three terms, that is attenuation, distortion. Okay, so what is mean by attenuation? So it is a problem caused by the medium. Medium means what? Whatever channel we are utilizing, it may be wired or wireless, as per the signal going from one end to another end, whatever distance is there, okay, in between those 2 points, it will affect that channel, signal strength. जो आपण सिग्नल पास करणार आहे एका एंड पासून दुसऱ्या एंड पर्यंत, ओके, त्याचा डिस्टन्स किती आहे. सो तो जो काही डेटा ट्रान्सफर होणार आहे त्याच्यावरती त्याची जी क्वालिटी आहे त्याच्यावरती जो काही अफेक्ट होणार आहे पासिंग फ्रॉम मल्टिपल पॉइंट्स थ्रू दॅट रिसिव्हर साइड. So that is called as attenuation. So I will give the definition for attenuation is when a signal is propagating for a longer distance through the medium, depending on the length of a medium, initial power decreases. So there may be loss of your initial power, that is original data is going to be affected by using this factors like distance, then its length, then what channel you are utilizing, right? So it will indirectly affect your original data. So in that case, we have to utilize that amplifier, modulators, right, or transducer to get our original data as it is. Okay. After attenuation, distortion is there. So it is another type of channel problem. So distortion means signal may have frequency and bandwidth different from the transmitted signal. So there may be a variation between our original data or original signal and the final signal which is received at receiver point. Okay. Then after distortion, the receiver is there. That is just a transmitter is there who sends the data. At the same time, receiver will there who will receive the data. Okay. So it is again an arrangement how that data will be received by receiver, right? It will be as per the standards mentioned by some networking channels. Okay, so it will again fetch the original data which is sent by transmitter. Then demodulator, it is the inverse process of modulation. Modulation will do what? Adjustment of frequency, amplitude, then phases of the signal waves, right? So it is the exact inverse process so that we will get our message in the proper format. And then last is repeaters. Repeaters are placed at the different location in between transmitter and receiver. So the repeater receives the transmitted signal, it amplifies it and send it to the next repeater without distorting the original signal. So the main
or important point for repeater is whatever data received by transmitter, it has to send to the next point or next repeater so that it will reach to the receiver. For this, I will give an example. If we send a courier, okay, in putting in envelope from say Pune place, right? And we have to send that envelope to say Delhi. So is it possible directly from Pune to Delhi it will jump that envelope? Yes? No. No, right? So what the backend process is going to happen when we put that courier in our say one place of Pune, it will collect all the courier or envelopes, whatever it is, right? And it will sort it out where they have to send it. According to that, it will be sent to the central department in Maharashtra, and as per that, it will be delivered to Delhi, right? So some points, sub points are there in between sender and the receiver. So in the same format, this repeaters will work. डिरेक्टली आपला डेटा ट्रान्समीटर जो ट्रान्समिट करतोय तिथून रिसिव्हर कडे जातो का, तर नाही. इन बिटवीन मल्टिपल सब पॉइंट्स जे असतात ते तो डेटा पहिल्यांदा फेच करतात आणि तो डेटा कुणाला सेंड करायचा आहे त्या रिस्पेक्टेड तो बायफर्गेट करतात. अँड ॲज पर दॅट व्हाईल फेचिंग की और व्हाईल आयडेंटिफाईंग टू हुम दॅट डेटा शुड बी सेंड, तो डेटा जो ओरिजिनल आहे तो अफेक्ट होता कामा नाही, त्याच्यामध्ये नॉईज जनरेट होता कामा नाही, त्याचा ओरिजिनल जो सिग्नल आहे त्याचं फ्रिक्वेन्सी अँप्लिट्यूड ते ॲज इट इज रिटर्न झाली पाहिजेत. सो ते जे काही काम आहे ते रिपीटर्सचं काम असतं की जेणेकरून ओरिजिनल डेटा ॲज इट इज आपल्या रिसिव्हरकडे पोहोचला जाईल. ओके, सो दीज आर द एलिमेंट्स युटिलाइज or these are the terminology utilized in this communication system. So next slide will indicate how this communication system will be done. Okay, so you can see at the left side input information is there. So this information is going to be sent by sender. Okay, ज्याला डेटा सेंड करायचा आहे तिथून ही इनपुट इन्फॉर्मेशन काय होईल, सेंड होईल. आफ्टर दॅट okay, this information will be given to transducer. So what is the work of transducer? It will convert this input information into electrical format so that it will be sent through the channel. ओके, मग तुमचा हा इनपुट इन्फॉर्मेशन ऑडिओ इन्फॉर्मेशन असू शकते, टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन असू शकते किंवा व्हिडिओ इन्फॉर्मेशन असू शकते, राईट? सो दॅट इन्फॉर्मेशन इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल. ओके, अँड दॅट इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज गोइंग टू बी एम्प्लिफाईड. एम्प्लिफाईड मीन्स त्याचं जे काही एम्प्लिट्यूड आहे, फ्रिक्वेन्सी आहे, त्याची स्ट्रेंथ जी आहे त्या सिग्नलची, त्याची क्वालिटी, that will be retained so that whenever we pass through the multiple repeaters, it will return as it is, so that receiver side ला तो original data as it is मिळाला पाहिजे. सो त्या amplificationचं काम आपल्याला ट्रान्समिटिंग साईडला पण करायचंय आणि रिसिव्हिंग साईडला पण करायचंय. ओके, सो आफ्टर एम्प्लिफिकेशन मॉड्युलेशन विल बी देअर. सो फ्रिक्वेन्सी किती साईडची असली पाहिजे, त्याचं एम्प्लिफिकेशन किती झालंय, तो सगळं इन्फॉर्मेशन जे आहे त्याचं काम जे कोण करतं दॅट इज मॉड्युलेटर. सो मॉड्युलेट आफ्टर गेटिंग दॅट सिग्नल फ्रॉम मॉड्युलेटर इट विल बी सेंट और sent to the antenna. So antenna will send this information. जर ते वायरलेस असेल तर it will save in the form of waves. Okay, so the channel will fetch that signals and it will received by receiving antenna, and then demodulator, amplification, and output transducer. These three phases are there which will convert your input information sent by receiver at the transmitter side. Transmitter side to the receiver side. Okay, so इथे जो तुमचा चॅनल असेल तो वायर्ड असू शकतो किंवा वायरलेस. ॲज पर दॅट
noise will be introduced over there. ओके. आता जेव्हा आपण कॉल करतो, राईट, कॉल करताना आपण काय करतो, जस्ट आपला कॉल लिस्ट किंवा आपला फोन बुक ओपन करतो, तिथून आपल्याला ज्याला कॉल करायचा आहे त्याचा नंबर डायल करतो किंवा फक्त त्याच्यावरती क्लिक करतो. आपले स्मार्टफोन्स आहेत आता, सो डिरेक्टली क्लिक करतो. सो बॅकएंडला काय होतं, तर आपला जे मोबाईल आहे त्याच्यामध्ये आपला जीपीएस चालू असतं, राईट. इट विल युटिलाइज रेडिओ फ्रिक्वेन्सी ऑल्सो. आणि आपल्या आजूबाजूला खूप सारे अँटिनाज आहेत. तुम्ही जर ऑब्झर्व केले असतील तर खूप सारे टॉवर्स दिसतात, राईट. सो दोज टॉवर्स हॅव्हिंग सम रिसिव्हिंग अँटिनाज, राईट. सो जेव्हा तुम्ही कॉल प्लेस करता, सो तो कॉल, आता तुम्ही जर जिओ सिम युटिलाइज करत असेल, दॅट इज जिओची सर्व्हिस युटिलाइज करत असाल, तर आता जे काही टॉवर्स उभे आहेत ते मल्टीपर्पज आहेत. म्हणजे असं स्पेसिफिक एअरटेलचंच आहे, जिओचंच आहे किंवा असे वोडाफोनचाच आहे असं नाहीये. मल्टीपर्पज मीन्स एका टॉवर वरती आपण मल्टिपल सर्व्हिसेस युटिलाइज करू शकतो. तो जसं तुम्ही जिओच्या सिम वरून कॉल केला, तर आता समोरच्याचा नंबर जिओच असेल असं नाही, तो एअरटेल असू शकतो, वोडाफोन असू शकतो, राईट. सो ऍज पर दॅट वी हॅव टू वी हॅव टू कॅप्चर दॅट पर्सन टू हुम वी आर गोइंग टू बी कॉल्ड. ओके. सो तेव्हा तो जो रिसिव्हिंग अँटिना असेल तो काय करतो, तुम्ही जो कॉल्ड प्लेस केलेला आहे, राईट, कॉल प्लेस केलेला आहे त्याच्या रिस्पेक्टेड कुठल्या नंबरला तुम्ही कॉलिंग करताय तो आयडेंटिफाय करतो अँड इमिजिएटली इट विल सेंड द डेटा थ्रू दॅट चॅनल. आता इथे सगळे आपले जे कॉलिंग आहेत ते वायरलेस होतात, कारण की आपले स्मार्ट डिव्हाइसेस आहेत, स्मार्टफोन्स आहेत. आपल्या फोनला कुठे वायर नाहीये टू मेक दी कनेक्शन, राईट. टेलिफोन तुम्ही जर आधीचे बघितलं तर त्याला वायर्ड होते. काही ठिकाणी आता सुद्धा ते युटिलाइज केले जातात जिथे वायर्ड टेलिफोन आहेत, राईट. बीएसएनएल, एमटीएनएल चे जे मोबाईल फोन्स आहेत, टेलिफोन्स, तिथे आपल्याला वायर कनेक्शन लागतं, राईट. सो आपला रिसिव्हिंग अँटिना जो असेल तो काय करतो, तुम्ही ज्याला कॉल केलाय त्याच्या आजूबाजूला कुठला टॉवर आहे त्याच्या रिस्पेक्टेड ते सिग्नल पास केले जातात थ्रू दिस चॅनल. ओके. सो हा डेटा जेव्हा सेंड होतो ट्रान्समिटिंग अँटिना टू रिसिव्हिंग अँटिना, जो चॅनल असेल तो वायरलेस असणार आहे, तर त्याच्यामध्ये मल्टिपल नॉईज येऊ शकतात. कधी कधी आपला कॉल लागत नाही बघा फर्स्ट टाइम, आपल्याला दुसऱ्यांदा कॉल करावा लागतो. So at that time, some noise or distortion or attenuation is happening over there, so that channel is not connected immediately, right? आणि मग त्या केसमध्ये आपल्याला से रेकॉर्डेड इन्फॉर्मेशन मिळते की करंटली ज्यांना आपण कॉल करतोय ते नेटवर्कमध्ये नाही आहेत किंवा त्यांचा फोन स्विच ऑफ आहे, राईट. असे आपल्याला रेकॉर्डेड व्हॉइस मेसेज मिळतात. सो जेव्हा आपला कॉल लागतो, सो ऍट दॅट टाइम व्हॉट एव्हर नियर बाय टॉवर्स आर देअर, ओके, दॅट टॉवर विल रॅडिएट दॅट इन्फॉर्मेशन और रॅडिएट दॅट फ्रिक्वेन्सी टू दॅट रिसिव्हर ज्याला आपण कॉल करतोय. मग तो तिथून कनेक्शन होतो आणि आपल्याला मग आपण कम्युनिकेशन परफॉर्म करतो, राईट. हे मी एक एक्झाम्पल दिला कॉलिंगचं. असंच आपला जेव्हा आपण मेल सेंड करतो किंवा एका प्लेस पासून दुसऱ्या प्लेसला काही डेटा डिरेक्टली थ्रू इंटरनेट पास करतो, तेव्हा सुद्धा आपल्याला ह्या चॅनल्स किंवा या प्रोसेस थ्रू जावं लागतं. ओके, क्लिअर? Yes, ma'am. येस. ओके. सो द नेक्स्ट स्लाइड विल इंडिकेट द ट्रान्समिशन मीडिया. आता आपण इथपर्यंत सगळं फक्त कम्युनिकेशन बघितलं, व्हॉट इज मीन बाय कम्युनिकेशन, त्यातल्या ज्या टर्म्स लागणार आहेत, तर कुठल्या कुठल्या टाइपचे सिग्नल्स असतात, राईट. ऑल दोज थिंग्स वी हॅव सीन. नाव वी हॅव टू सी व्हॉट इज मीन बाय चॅनल, दॅट इज कम्युनिकेशन मीडिया, राईट. सो कम्युनिकेशन मीडिया इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज ट्रान्समिशन मीडिया. Just a second. Yeah. So transmission media is a communication channel that carries the information from sender to receiver. Okay. So over there, data is transmitted through the electromagnetic signals. Okay. Electromagnetic signal means electronic signals, that is analog or digital signals will be there and it will be transferred through the channels. Okay. So transmission media is used to carry the information in the form of bits through land.
So what is mean by LAN? That is local area network. Okay. Through that, if you want to send the data, it will be converted into bits. Bits means 0, 1 format. Okay, that is digital signal. So we may have electrical signals or light pulses to generate that signals. Okay, so as per the transmission media we utilize, for example, if we are using cables, so there are n number of types of cables are there. Fiber optic cables are there, twisted pair cables are there, then copper wired cables are there. So as per the wired you are utilizing, it will uses the signals. So that is the dependency over there. Okay, so it will be transmitted based on the network used for communication. So the transmission media is of two types. One is wired media, another is a wireless media. Okay, so it is also called as guided media or unguided media. So when we consider the transmission media, these three factors will be most important. First one is a bandwidth. Okay, so bandwidth means all the factors are remaining constant. Greater the bandwidth of the medium, higher data transmission rate of the signal will be there. ओके, फॉर एक्झाम्पल आता ह्याच्यासाठी मी एक सिम्पल एक्झाम्पल देते. आपल्याला एका प्लेस पासून दुसऱ्या प्लेसला जायचं. ओके, अँड वी हॅव अ स्मॉल नॅरो रोड टू पास थ्रू दॅट वे. ओके, एका पॉइंट पासून दुसऱ्या पॉइंटला जायचंय, पण तिथे जो रस्ता आहे तो खूप छोटा आहे, नॅरो आहे. ओके, तर त्या नॅरो रोड मधून आता समजा आपला पूर्ण क्लास आहे. ओके, तर त्या सगळ्यांना जायचंय, तर मग आपल्याला त्या छोट्या रस्त्यामधून सगळ्यांना एका पॉइंट पासून दुसऱ्या पॉइंटला जाण्यासाठी किती वेळ लागेल? अंदाजे आपला 5 किलोमीटरचं अंतर आहे त्या पॉइंट डेस्टिनेशन अँड सोर्स मधलं. तर आपल्याला जो वेळ लागेल, फॉर एक्झाम्पल वी विल अज्युम की त्याला से अर्धा तास लागतो. ओके, त्या छोट्या रस्त्यावरून, कारण की त्या रस्त्याच्या कॅपॅसिटीनुसारच आपण सायमल्टेनियसली 2 स्टुडंट किंवा 3 स्टुडंट जाऊ शकतो, राईट. आणि जर आपण म्हटलं की आपल्याकडे 100 स्टुडंट्स आहेत, तर मग 3-3च्या जर पेअर केल्या तर आपल्या अशा 99 रोज होतील आणि मग त्या 1 बाय 1 पुढे जातील, राईट. सो इफ वी अज्युम की आपल्याला त्याच्या तो जो रोड आहे तो क्रॉस करायला 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट अर्धा तास लागतोय. ओके, जर आपला छोटा रस्ता असेल तर. पण तोच रस्ता जर आपला मोठा असेल, ओके, तर त्या केसमध्ये आपल्याला किती वेळ लागेल? ऑब्विसली आपल्याला कमी वेळ लागेल, हो. राईट. कारण की रस्ता मोठा आहे, म्हणजे सायमल्टेनियसली आपल्याला 3 स्टुडंट्सच्या ऐवजी आपण 10 स्टुडंट्स एका वेळेस जाऊ शकतो, जर त्या रोडची कॅपॅसिटी तेवढी असेल तर. तो म्हणजे आपल्या फक्त 10 रो होत आहेत. मग जर छोटा रस्ता कन्सिडर केला तर जिथे आपल्या 99 रोज होत्या, 99 रोज म्हणजे काय, 99 स्टुडंट्स आपल्या 1 बाय 1 रोज होत्या, तेच जर आपण 10 रो केल्या 10 स्टुडंट्सच्या, तर आपल्याला जो टाइम लागणार आहे टू प्लेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर तो कमी लागणार. सेम थिंग विल बी देअर ओव्हर बँडविड्थ. जर तुमच्या चॅनलची, ज्या चॅनल थ्रू तुम्ही तो डेटा पास करताय, त्याची जर कॅपॅसिटी जास्त असेल तर ऑब्विसली तिथून डेटा जास्त ट्रान्सफर होईल. जर त्याची कॅपॅसिटी कमी असेल तर ऑब्विसली तिथून पास होणारा डेटा सुद्धा कमी असेल. ओके, सो दॅट इज द रेशो ओव्हर देअर विथ रिस्पेक्ट टू बँडविड्थ. ओके, then next is transmission impairment. So transmission impairment means when the received signal is not identical to the transmitted one due to the transmission impairment. So the quality of signals will get destroyed due to this impairment. So what is mean by this transmission impairment? It is attenuation, noise introduced and distortion. अटेन्युएशन म्हणजे काय? ओरिजिनल डेटा आहे काही, त्याचा जो काही सिग्नल आहे तो त्याची स्ट्रेंथ, त्याची कॅपॅसिटी ही डॅमेज झाली. नॉईज म्हणजे काय? ओरिजिनल डेटामध्ये अनवॉन्टेड डेटा पण ऍड झाला. ओके, अँड डिस्टॉर्शन म्हणजे काय?
या सगळ्याचा इफेक्ट तुमच्या ओरिजिनल डेटावरती होतोय. सो जो ट्रान्समिट केलेला ओरिजिनल डेटा आहे तोच रिसिव्ड नाही होणं म्हणजे काय, ट्रान्समिशन इम्पेअरमेंट. अँड interference is defined as a process of disrupting a signal when it travels over the communication medium on the addition of some unwanted signal. That is, the term noise will be there. Okay. So next, that is the causes of transmission impairment. Attenuation is there, distortion is there, and noise. Attenuation means loss of energy, that is the original strength of your signal, that will be decreased as per the distance covered between sender and receiver. Distortion means it occurs when there is a change in the shape of the signal. For example, if I have the signal like this, okay, just a second, I will utilize a highlighter. Sorry, and I will utilize. If my signal is like this, okay, original signal, okay, and at the receiver side, if I get the signal like this, so is this two signals are equivalent? Yes. No. No, no. So that is the distortion means की जो तुम्ही ओरिजिनल डेटा सेंड केलेला आहे तो रिसिव्हरला त्याच फॉर्मॅटमध्ये मिळाला नाही, म्हणजे काय, त्याच्या ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन मध्ये काहीतरी चेंजेस झालेले. सो this type of distortion is examined from the different signals having the different frequency. आता हा जेव्हा मी पास करते तेव्हा त्याची काहीतरी फ्रिक्वेन्सी असेल, अँप्लिट्यूड असेल, राईट. तोच जर सिमिलर रिसिव्हर साइडला असेल तर आपल्याला ओरिजिनल सिग्नल मिळेल. अदरवाइज वी विल गेट अनवॉन्टेड डेटा ओव्हर देअर. ओके. सो when we send a signal, frequency, amplitude, bandwidth of the channel is these are the most important points over there. Okay. And in what rate that data is going to transfer from one end to another, that is speed of data. Okay. Then last is noise. So when data is traveled over the transmission medium, some unwanted signal is added to it, which will create the noise over there. Okay. सो जसं मी म्हटलं की आपलं वायर्ड कनेक्शन असतं किंवा वायरलेस कनेक्शन असतं, दॅट इज ट्रान्समिशन मीडिया विल बी देअर. सो दॅट क्लासिफिकेशन इज डन विथ रिस्पेक्ट टू गायडेड or unguided in this two sector. So guided means over there we utilize the cables basically which will be visually enabled किंवा फिजिकली आपण त्याचा अपिअरन्स बघू शकतो, राईट. सो ट्विस्टेड पेअर केबल्स मीन्स तुम्ही बघितले असतील आधी, म्हणजे काही ठिकाणी ज्या वायर्स असतात रेड ब्ल्यू किंवा रेड ग्रीन किंवा रेड ब्लॅक या कॉम्बिनेशन मध्ये ट्विस्ट केलेले असतात, सिम्पल. ओके. देन कोएक्सियल मध्ये बेसिकली आपल्या टीव्हीचं जे कनेक्शन असतं, तर स्मार्ट टीव्ही आणि आपले जे टाटा स्कायचे किंवा डिश टीव्हीचे जे काही आपले सेटअप बॉक्स असतात, राईट, त्याला जे कनेक्ट करणारे केबल्स असतात, दॅट इज कॉल्ड ॲज कोएक्सियल केबल्स. ओके. आणि फायबर ऑप्टिक केबल्स हे जिथे आपले इंटरनेट कनेक्शन गेलेले असतात तिथे ज्या मोठ्या वायर्स असतात त्याच्यामध्ये परत छोट्या छोट्या वायर्स असतात, राईट. सो दॅट इज कॉल्ड ॲज फायबर ऑप्टिक केबल्स. ओके. सो दीज टाइप्स ऑफ केबल्स विल बी युटिलाइज फॉर ट्रान्समिटिंग अ डेटा. सो आता प्रत्येक केबलची काहीतरी ॲडव्हान्टेजेस आहेत, काही डिसएडव्हान्टेज आहेत. सो ॲज पर द रिक्वायरमेंट की तुम्ही कुठल्या पर्पजसाठी त्या केबल्स युटिलाइज, कुठल्या पर्पजसाठी कम्युनिकेशन युटिलाइज करताय त्यानुसार त्या केबल्स युटिलाइज केल्या जातील. ओके. सो ट्विस्टेड पेअर केबल्स ज्या असतात त्याचे पण परत वेगवेगळे प्रकारचे, म्हणजे कॅटेगरी 1, 2, 3 तुम्ही किती डेटा पास करताय, किती MBPS चा डेटा पास करताय त्याच्यावरती त्याचा कॅटेगरीज मेन्शन.
जर तुम्हाला लो स्पीड डेटा ट्रान्सफर करायचा आहे तर तुम्ही कॅटेगरी 1 युटिलाइज करायचं. तुम्हाला समजा 200 MBPS चा डेटा सेंड करायचा आहे तर तुम्हाला कॅटेगरी 5 युटिलाइज करायचं असेल करावं लागतं. ओके, सो जसा तुमचा डिस्टन्स आहे, डिस्टन्स आणि तुम्हाला किती स्पीडने डेटा ट्रान्सफर करायचा आहे त्यानुसार तुम्ही हे ट्विस्टेड पेअर्स युटिलाइज करू शकता. ओके, सो ट्विस्टेड पेअर्सचा ऍडव्हान्टेज काय, तर इट इज अ चीप वन. म्हणजे ह्याची कॉस्ट जी आहे ती खूप मोठी नसते ऍज कम्पेअर टू अदर केबल्स. ओके, परत आपल्याला ट्विस्टेड पेअर थ्रू जर कनेक्शन किंवा नेटवर्क एस्टॅब्लिश करायचं आहे तर त्या इझी जातं, म्हणजेच इन्स्टॉलेशन त्याचं इझी जातं. अँड दिस ट्विस्टेड पेअर कॅन बी युटिलाइज फॉर हाय स्पीड लोकल एरिया नेटवर्क ओनली. ओके, सो दिस 3 आर द ऍडव्हान्टेजेस ऑफ ट्विस्टेड पेअर केबल्स. डिसएडव्हान्टेज काय असेल, फॉर एक्झाम्पल मला पुणे लोकेशन पासून से बँगलोर लोकेशन आहे, त्या पुणे लोकेशन मध्ये माझा एक से मशीन आहे आणि बँगलोर लोकेशनला एक मशीन आहे. तर त्या दोघांमध्ये मला कनेक्शन एस्टॅब्लिश करायचं आहे. सो इज इट फिजिबल टू कनेक्ट दिस टू लोकेशन और टू स्टेशन्स विथ रिस्पेक्ट टू दिस ट्विस्टेड पेअर केबल? येस, फिजिकल आपल्याला तेवढ्या केबल्स कनेक्शन कराव्या लागतील तेवढ्या लॉंग डिस्टन्सच्या, राईट? सो इट इज नॉट फिजिबल बिकॉज मध्ये जर आपण समजा प्लेस पण केली, आपण एक केबल आपल्या पुणे लोकेशनला त्या मशीनला कनेक्ट केली आणि तीच केबल पुढे कंटिन्यू करून बँगलोर लोकेशनला कनेक्ट केली, तर ह्याच्यामध्ये ड्रॉबॅक्स काय काय, तर आता लॉंग डिस्टन्स आहे त्यामुळे त्या केबलची लेंथ तेवढी असणार, बरोबर? तो जो काही डेटा आपण सेंडर पासून रिसिव्हर कडे पाठवतोय त्याचा जो डिस्टन्स आहे, दॅट डिस्टन्स विल अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ दॅट सिग्नल, बरोबर? सो ॲटेन्युएशन होणार, डिस्टॉर्शन होणार, परत ती केबल मध्ये कुठे कट झाली तर आपलं कम्युनिकेशन पण मिस होईल, राईट? सो देअरफॉर डिसएडव्हान्टेज ट्विस्टेड पेअरचं काय आहे, तर इट इज नॉट युटिलाइज और इट इज नॉट फिजिबल टू यूज दिस ट्विस्टेड पेअर on long distance place. Okay, so after twisted pair we have coaxial cables. So it is very commonly utilized for transmission media. Example जसं मी दिलं की टीव्हीच्या वायर्स ज्या आहेत युजली त्या coaxial cables असतात. So it will have 2 conductors parallel to each other. Okay, आणि जर ट्विस्टेड पेअर सोबत कम्पेअर केलं तर कोएक्सियल केबल इज बेटर टू युटिलाइज. So it will carries the electromagnetic interference to send the data. By using coaxial cable, we can send the data by using baseband or broadband. आता ब्रॉडबँड ट्रान्समिशन म्हणजे काय, आपण टेलिव्हिजन वरती काही पाहतो, सिरियल्स पाहतो, मूवीज पाहतो, न्यूज पाहतो, राईट? So that information is broadcasted by that channel. For example, आपण जर एबीपी माझा बघत असू, एबीपी माझा थ्रू त्या न्यूज चॅनल थ्रू जे काही ब्रॉडकास्ट होतंय ते आपल्याला दिसतंय, ज्यांनी कोणी एबीपी माझा चॅनल ओपन केलेलं असेल थ्रू टीव्ही, राईट? सो दॅट इज ब्रॉडबँड ट्रान्समिशन. ओव्हर दॅर ट्रान्समिटिंग मल्टिपल सिग्नल्स सायमल्टेनियसली. आणि बेसबँड म्हणजे काय असतं, तर 1-to-1 सिग्नल ट्रान्समिटिंग असतं. ओके, फॉर एक्झाम्पल आपला व्हॉट्सअपचा ऍप्लिकेशन आहे, राईट? आपल्याला जर एखाद्या व्यक्तीसोबत बोलायचं असेल तर आपण डिरेक्टली त्या व्यक्तीचं नाव सर्च करून त्याच्याशी चॅट करतो, राईट? पण जर सेम इन्फॉर्मेशन आपल्याला खूप जणांना पाठवायचं तर आपण काय करतो, एकतर त्याचा ग्रुप क्रिएट करतो आणि तिथे तो मेसेज पास करतो, किंवा आपण ब्रॉडकास्टिंग एक ऑप्शन आहे व्हॉट्सअपला, त्या थ्रू कोणाकोणाला पाठवायचे त्यांचे नंबर सिलेक्ट करतो आणि त्यांना तो मेसेज पाठवतो. दॅट इज अ ब्रॉडकास्टिंग. सो बेसबँड म्हणजे 1-to-1 कम्युनिकेशन, ब्रॉडबँड म्हणजे ऍट अ टाइम वी कॅन डू मल्टिपल कम्युनिकेशन ऍट द सेम टाइम. ओके, सो ऍज कम्पेअर टू ट्विस्टेड पेअर, कोएक्सियल केबल तर ट्रान्समिशन स्पीड जो आहे तो हायर आहे. परत इट विल कव्हर बेटर शिल्डिंग. यू कॅन सी ट्विस्टेड पेअरला फक्त काय त्या वायर्स ट्विस्ट होतात आणि त्याला एक वरतून फक्त काय असतं, जॅकेट असतं, दॅट इज ते कव्हर असतं, राईट?
कोॲक्सियल केबलला काय असतं बघा, प्रोटेक्शनसाठी मेटलचं कंपोनंट असतं ॲट द एंड, राईट. आतमध्ये परत तुमचे 2 पॅरलल केबल्स आर गोइंग टू बी युटिलाइज टू कनेक्ट टू दॅट पर्टिक्युलर डिव्हाइस. ओके, आणि त्याच्यावरचं जे कोटिंग आहे, राईट, इट इज बेटर दॅन युअर ट्विस्टेड पेन. ओके, अँड इट विल प्रोव्हाइड्स हायर बँडविड्थ. हायर बँडविड्थ म्हणजे काय, आपण जास्तीत जास्त डेटा पाठवू शकतो ऍज कम्पेअर्ड टू ट्विस्टेड केबल. आता इथे डिसएडव्हान्टेज काय, तर जसं ट्विस्टेड पेअर चीप आहे, दॅट इज त्याची कॉस्ट कमी आहे जर तुम्हाला ते बाय करायचं असेल, तर कोॲक्सियल केबलची त्याच्यापेक्षा किंमत जास्त असते, दॅट इज एक्सपेन्सिव्ह ऍज कम्पेअर्ड टू ट्विस्टेड पेअर. ओके, आणि जर त्या केबलमध्ये कुठे फॉल्ट ऑकर झालं तर आपल्याला पूर्ण केबल रिप्लेस करावी लागते. आपण तिथेच त्याला जॉईन करून, जसं ट्विस्टेड पेअर 2 वायर्स परत जॉईन करून त्याला सेलोटेप लावलं की ते वर्किंग मध्ये येतं, तसं कोॲक्सियलचं नसतं. आपल्याला पूर्ण ती केबल स्टार्ट टू एंड चेंज करावी लागते. दॅट इज द डिसएडव्हान्टेज ओव्हर देअर. ओके, नेक्स्ट इज फायबर ऑप्टिक केबल्स. It is also utilized to send the electrical signal. So over there, you can see the image for that fiber optic. So it is coated with another shield. आणि प्रत्येक केबल्स जे छोटे छोटे जे इथे पॉइंट्स दिसतात त्यांचा बंच केला जातो. सो इट हॅज सम कोर कनेक्शन ओव्हर देअर. ओके, फायबर ऑप्टिक केबल ही कोॲक्सियल पेक्षा पण जास्त एक्सपेन्सिव्ह असते, and it will gives the faster speed, greater bandwidth, and it will be utilized for longer distance also. But as coaxial cable is expensive, हे सुद्धा एक्सपेन्सिव्ह असेल, सो त्याची कॉस्ट जर बेअरेबल असेल then we can utilize this. Okay, now in unguided media, transmission media, we have radio wave, microwave, and infrared. Okay, so radio frequency, microwave म्हणजे आपला फिजिकल मायक्रोवेव्ह नाही, मायक्रोवेव्ह रे फ्रिक्वेन्सी, ते युटिलाइज केलं जातं. देन इन्फ्रारेड रेज आर देअर. इन्फ्रारेड रेजचा सिम्पल एक्झाम्पल जो आपण रिमोट यूज करतो टेलिव्हिजनसाठी, राईट, तर तिथे तो इन्फ्रारेड रे युटिलाइज केला जातो टू सेंड द रिमोट की प्रेस्ड बाय दॅट युअर सेटअप बॉक्स. त्याच्या रिस्पेक्टेड मग आपल्या टीव्हीवरचे चॅनल्स चेंज होतात, व्हॉल्यूम आपण जर इन्क्रीज और डिक्रीज करत असतो त्यानुसार ते वर्किंग करतात. ओके, तर आता ह्या प्रत्येकाची रेडिओ वेव्हची फ्रिक्वेन्सी, मायक्रोवेव्ह रेजची फ्रिक्वेन्सी, इन्फ्रारेड वेव्हची फ्रिक्वेन्सी ही जी आहे ती डिफरंट आहे. सो ऍज पर द रिक्वायरमेंट तुम्ही कुठल्या चॅनल थ्रू, किती एरिया, किती लोकेशन वरतून आपण डेटा सेंड करतो त्यानुसार ते वेव्स युटिलाइज केले जातात. फॉर एक्झाम्पल जर आपण सॅटेलाइट कम्युनिकेशन जर बघितलं तर सॅटेलाइट कम्युनिकेशन मध्ये मायक्रोवेव्ह युटिलाइज केलं जातं की ज्याची बँडविड्थ आणि फ्रिक्वेन्सी स्ट्रेंथ इज मोर दॅन अदर वन. ओके, सो दिस इज द classification of transmission media. After this, we will see the network topology. आता network topology, why it is important to know? Because, for example, आपण internet हा word utilize करतो, right? When we consider this internet word, so over there, multiple machines are going to be connected physically or logically in the network. Okay, so how those machines or devices actually interconnected together, that architecture or that way of arrangement is going to be transferred by using this network topology. So it is used to describe the physical and logical structure of your network. जसं की आपण जर आपल्याला घर बांधायचं असेल, राईट, तर घरामध्ये डायनिंग टेबल कुठे असला पाहिजे, तुमचा लिव्हिंग हॉल कसा असला पाहिजे, बाल्कनी कशी असली पाहिजे, किचन एरिया कसा हवाय, बेडरूम कसे हवेत, राईट. हे जसं आपण डिझाईन करतो, राईट, इन द सेम फॉर्मॅट जेव्हा आपल्याला नेटवर्क इस्टॅब्लिश करायचंय तर ते नेटवर्कचं डिझायनिंग करणं म्हणजे नेटवर्क टोपोलॉजी. ओके, सो द अरेंजमेंट ऑफ अ नेटवर्क that
कॉम्प्रोमाइज नोड्स. नोड्स हे तुमचे मशीन्स असू शकतात, स्मार्ट डिव्हायसेस असू शकतात, राईट, किंवा इंटरमिजिएट जे डिव्हायसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिव्हायसेस, फॉर एक्झाम्पल हब, राउटर्स, रिपीटर्स, स्विचेस, हे इंटरमिजिएट नोड्स कन्सिडर होतात. So how they are connecting through the lines via sender and receiver is referred as a network topology. Okay. So another way we can see, it maps the way different nodes on the network, including switches, routers, are placed and interconnected, as well as how data flows, is called as network topology. So there are n number of network topology. We will see only two ones. Okay. From that, first one is a mesh topology. मेश टोपोलॉजी म्हणजे काय, तुमच्या त्या नेटवर्कमध्ये तुम्हाला किती डिव्हायसेस घ्यायचे आहेत. आता इथे 5 स्टेशन्स किंवा 5 डिव्हायसेस दाखवले, तर ते 5 डिव्हायसेस प्रत्येक एकमेकांना कनेक्टेड असणार, राईट. तर त्याला काय म्हणतो आपण, मेश टोपोलॉजी. सो इन मेश टोपोलॉजी, every device is connected to another device via particular channel. So that channel may be a wired one or wireless, right, as per the configuration done at that place. So over there, it will utilize the protocols AHCP, that is ad hoc configuration protocol, and DHCP, that is dynamic host configuration protocol. So ज्या दोघांना, दोन सिस्टीमला कम्युनिकेशन करायचे, फॉर एक्झाम्पल this first PC and say this third PC has to do the communication. First PC will work as a say transmitter, third PC will work as a receiver. तर इथे you can say direct link is there, direct connection is there. So what it will do, it will send data from first PC to third PC. For example, if this cable wired connection is, if we assume this cable is not working, it is say cut over there. So we have another way to communicate, like say first to second, second to third. This way is there, or first to this say fourth, and then over here. Then this one is also a way. Okay. So n number of ways will be there if direct communication is not possible due to some issues. Okay. So like this, we have the structure in a mesh topology. So you can see the advantage over there. Communication is very fast between the nodes. It is robust. If any fault is occurred, we can diagnose it immediately. जसं की मी म्हटलं, फर्स्ट आणि थर्डला कम्युनिकेशन करायचे, पण डायरेक्ट कम्युनिकेशन होत नाहीये. का? तर इथे मला सापडेल की ती केबल कट झाली असेल किंवा केबल कनेक्शन लूज असेल, पण ते रिझोल्युशन होईपर्यंत आपल्याला थांबावं लागेल का? नाही. आपण दुसऱ्या चॅनल थ्रू सुद्धा त्या रिसिव्हर साइडला रिसीव्ह करू शकतो डेटा. ओके. So data is reliable because data is transferred among the devices through the dedicated channels or links, and it will provide the security and privacy while sending the data. Okay, so this is one way of network topology, mesh topology. After that, we see ring topology. At a ring topology मध्ये simple example, लहानपणी एक खेळ खेळला असेल, आठवत असेल तर, माझं हिचं पत्र हरवलं, जर आठवत असेल तर, आपण असे राऊंड मध्ये बसलेलो असतो आणि मागून एक माणूस फिरत असतो, राईट, आणि तो कोणाच्या तरी मागे तो रुमाल किंवा चिठ्ठी ठेवतो, राईट, आणि मग ते त्याला ओळखायचं असतं की कोणी ठेवलंय आणि त्याच्या रिस्पेक्टेड कुणाच्या मागे ठेवलंय त्याला ते कळलं पाहिजे, राईट. इन द सेम फॉर्मॅट रिंग टोपोलॉजी इज देअर. मल्टिपल स्टेशन्स, मल्टिपल डिव्हायसेस आर इंटरकनेक्टेड थ्रू दिस नेटवर्क. ओके. सो ज्याला डेटा सेंड करायचा आहे तो डेटा या रिंग टोपोलॉजी मध्ये इन द रिंग फॉर्मॅट, इन अ सर्क्युलर फॉर्मॅट इट विल सेंड. ओके. आणि ज्याला तो सेंड करायचा आहे तो इट विल वर्क ॲज अ रिसिव्हर. सो इट हॅज अ टोकन की तो डेटा माझ्यासाठीच आहे. जर ते टोकन मॅच झालं तर तो डेटा तिथे तो रिसिव्ह करेल. अदरवाईज इट विल सेंड टू द नेक्स्ट स्टेशन ओव्हर देअर. सो दॅट इज द ring topology. Over there, token system will be there. Okay, as a multiple tree topology is there, star topology is there, hybrid topology is there, burst topology is there. As a multiple topologies, I just explained the two ones. Okay. Now,
सो ॲज वी हॅव सीन, प्रत्येक टोपोलॉजीच्या रिस्पेक्टेड आपल्याला प्रोटोकॉल्स युटिलाइज करायचे असतात. सो व्हॉट इज मीन बाय प्रोटोकॉल्स दॅट वी विल सी. सो जसे आपल्याला काही रूल्स सांगितलेले असतात कॉलेजमध्ये म्हणा किंवा काही प्लेसेसला, की हे करायचं नाही, ते करायचं नाही. तसंच जेव्हा आपण नेटवर्कमध्ये येतो, त्या नेटवर्क थ्रू कम्युनिकेशन एस्टॅब्लिश करतो. So over there, we have to follow some standard guidelines. Okay, so those guidelines are called as a protocol. So the protocols are the set of rules for message formats and procedures that allow much exchange the information. Okay, so ते जे काही rules आहेत ते आपल्याला फॉलो करावे लागतात जेव्हा आपण डेटा एका एंड पासून दुसऱ्या एंडला सेंड करत असतो. ओके, so these rules must be followed by each machine which is involved in a communication system in order for the receiving host to be able to understand the message. Okay, so हा प्रोटोकॉल स्टॅक म्हणजे काय, तर जेव्हा आपण सेंड करतो डेटा, तर तो आपल्या टेक्स्ट मध्ये असू शकतो, इमेज मध्ये असू शकतो, कुठल्याही फॉर्मॅट मध्ये असू शकतो, फाईल फॉर्मॅट मध्ये असू शकतो. पण तो डेटा आपल्याला चॅनल थ्रू पास करायचा असेल तर तो ऍज इट इज पास करता येईल का? नो. सिन्स चॅनल विल रेकॉग्नाइज ओनली इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और डिजिटल सिग्नल्स. आपण आत्ताच सिग्नलचे टाईप बघितले, अॅनालॉग अँड डिजिटल. तर त्या दोन फॉर्मॅट मधलाच डेटा आपला चॅनल सिस्टीम, कम्युनिकेशन मीडिया जो आहे, ट्रान्समिशन मीडिया जो आहे, तो रेकॉग्नाइज करतो. ओके, सो तुम्ही जर इमेज फाईल पाठवली तर तो त्या चॅनल थ्रू पास होईल का ऍज इट इज? नाही. So it should be converted into some format. So this protocol stack, TCP/IP, that is Transmission Control Protocol with respect to Internet Protocol, is divided into this 4 layers. Okay, so 4 layers is application layer, transport layer, network layer, and network interface layer, which is communicated with your hardware also. So it is considered as a physical data layer, physical data interface layer. Okay, so application layer म्हणजे काय, आता जसं व्हॉट्सअप वरती मी हाय मेसेज पाठवते. ओके, सो हाय इज माय सॉरी डेटा जो आपण पास करतोय तो थ्रू ऍप्लिकेशन पाठवतोय, राईट. ऍप्लिकेशन कुठलं? मी व्हॉट्सअप युटिलाइज केलं. तर ते व्हॉट्सअप ऍप्लिकेशन जो माझा डेटा त्यांनी घेतलाय सेंड करण्यासाठी, दॅट इज हाय. ओके, सो इट इज ऑफ स्ट्रीम ऑफ बाइट्स किंवा स्ट्रीम ऑफ कॅरेक्टर्स. सो यू कॅन सी ऍट द राईट हँड साइड ऑल्सो ऍप्लिकेशन लेअरला तुमचा जो काही डेटा आहे, इथे बघा, जो तुम्ही डेटा पास केलाय तो डेटा काय, स्ट्रीम ऑफ बाइट्सचा आहे, स्ट्रीम ऑफ कॅरेक्टर्सचा आहे, राईट. किंवा इमेज असेल तर तो सुद्धा बिट्स मध्ये कन्वर्ट केला जातो, राईट. सो तो काय केला जातो, पुढे ट्रान्सपोर्ट लेअरला सेंड केला जातो. तर ट्रान्सपोर्ट लेअर म्हणजे काय, इथे ट्रान्सपोर्ट लेअरच्या रिस्पेक्टेड की कुणाला सेंड करायचं आहे, कुठल्या लोकेशनचा आहे किंवा कुठल्या स्पेसिफिक एरिया वाईज तो सगळा जे काही असेल, परत तुमच्या डेटाची साईज काय, राईट, तो सगळं इव्हॅल्युएशन जे आहे ते इथे केलं जातं. परत ते ट्रान्सपोर्टेशन तुमचं 1 वे करायचंय, 2 वे करायचंय, कनेक्शन लेस करायचंय, कनेक्शन ओरिएंटेड करायचंय, हे सगळं आपल्याला कसं कळतं, बाय युझिंग दिस 2 प्रोटोकॉल, दॅट इज TCP और UDP. ओके, TCP म्हणजे ट्रान्समिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, UDP मीन्स युजर डिफाइंड, युजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल. ओके, सो त्या केसमध्ये तुम्ही जर TCP युटिलाइज करत असाल तर TCP प्रोटोकॉलच्या रिगार्डिंग जे काही त्याचे हेडरची इन्फॉर्मेशन असेल, की जो सेंड करतोय त्याचा IP ऍड्रेस काय वगैरे वगैरे, ती सगळी बेसिक इन्फॉर्मेशन आणि डेटाच्या रिगार्डिंग की कुठल्या टाईपचा डेटा आहे, मल्टीमीडिया आहे, टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आहे, तर तो हेडर इथे ऍड होतो विथ रिस्पेक्ट टू युअर डेटा. आफ्टर ट्रान्सपोर्ट लेअर, नेटवर्क लेअर इज देअर. सो नेटवर्क लेअरला आपल्याला ऑब्विसली इंटरनेट युटिलाइज करावा लागतो. सो इंटरनेट प्रोटोकॉल विल बी युटिलाइज, त्याचे जे सेट ऑफ रूल्स आहेत ते फॉलो करावे लागतात. सो इंटरनेट प्रोटोकॉल लेअरला किंवा नेटवर्क लेअरला तो काय करतोय, जो सेंडर आहे त्याचा जो IP ऍड्रेस म्हणजे काय, प्रत्येक डिव्हाइसला एक युनिक
ऍड्रेस दिला जातो व्हाईल कनेक्टिंग टू द इंटरनेट. तो आयपी व्हॅल्यू, त्या आयपी हेडर, आयपी ऍड्रेसची इन्फॉर्मेशन, की त्याची साईज काय आहे, तो कुठल्या क्लास मधला आयपी ऍड्रेस आहे, किती 64 बिटचा आहे, 32 बिटचा आहे, त्याचं कॉम्बिनेशन काय आहे, त्याच्यामध्ये एरर रिगार्डिंग डिटेक्शन मेथड काही मेन्शन केली का, ही सगळी इन्फॉर्मेशन इथे हा इंटरनेट प्रोटोकॉल त्याच्यामध्ये जे रूल्स लिहिलेले असतात, ज्या प्रोसिजर लिहिलेले असतात, तो फॉलो करून तो आयपी हेडर जनरेट करतो आणि आपल्या टीसीपी हेडर डेटाला तो अपेंड करतो पुढे. ओके. देन नेटवर्क लेअर नंतर जो मी म्हटलं की नेटवर्क इंटरफेस लेअर म्हणजेच काय, हार्डवेअरचे इंटरॅक्ट करायचं आता आपल्याला. तर तो काय करतो की कुठल्या डिव्हाइस थ्रू तुम्ही पास करताय, बरोबर, त्याचा जसा आयपी ऍड्रेस असतो तसाच त्याचा मॅक ऍड्रेस पण असतो. राईट. मॅक ऍड्रेस इज युटिलाइज टू आयडेंटिफाय व्हॉट काइंड ऑफ कनेक्शन एस्टॅब्लिशमेंट इज डन फॉर द कम्युनिकेशन. मग ती वायर्ड आहे, वायरलेस आहे, राईट. सो त्याच्या रिस्पेक्टेड हा मॅक ऍड्रेस जनरेट होतो. आणि मग समजा लोकल एरिया नेटवर्क थ्रू करताय किंवा वायफाय थ्रू कनेक्शन करताय किंवा इथरनेट युटिलाइज करताय, सो ऍज पर दॅट दिस हेडर इज गोइंग टू बी ऍडेड ओव्हर देअर. आणि मग हा जो पूर्ण पॅकेट आहे तो कुठल्या फॉर्मॅटमध्ये असतो, तर तुमचा 0-1 फॉर्मॅटमध्ये असतो, दॅट इज बायनरी फॉर्मॅट. आणि हा डेटा मग आपला फिजिकल नेटवर्क थ्रू पुढे पास केला जातो. सो फिजिकल नेटवर्क म्हणजेच काय, जे आपण ट्रान्समिशन मीडिया बघितलं, गायडेड अँड अनगायडेड. गायडेड मधल्या आपल्या 3 टाइप्सच्या केबल बघितल्या आपण, कोएक्सियल, फायबर ऑप्टिक अँड ट्विस्टेड पेअर. सो कुठली जी युटिलाइज केली असेल त्या थ्रू तो डेटा पुढे पास होतो. जर वायरलेस म्हटलं तर त्या केसमध्ये रेडिओ वेव्स किंवा मायक्रोवेव्ह वेव्स, इन्फ्रारेड वेव्स, त्याच्या फ्रिक्वेन्सी नुसार आपला तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होतो आणि तो आपला पुढे पास होतो. ओके. सो दिस प्रोटोकॉल स्टॅक विल बी युटिलाइज फ्रॉम टू सेंड डेटा फ्रॉम वन एंड टू अनदर. सो हा डेटा, आता हा जो आपण लेअर वे बघितला किंवा सिक्वेन्स बघितला, तर हा कुठल्या साईडचा होता, सेंडरच्या साईडचा होता, राईट. Sender will utilize application to send the data. So data will be incorporated with your TCP header, IP header, then MAC address and all. So same thing will be reversed at the receiver side. तो जो काही IP address असेल, इथरनेट ऍड्रेस असेल, राईट, तिथून 1 by 1 ते डिलीट केले जातात आणि रिसिव्हर साइडला ऍट द ऍप्लिकेशन लेअर वी गेट द ओरिजिनल डेटा. So इथे transport network layer is used some other techniques also to encrypt the data. Means instead of sending directly original text message or original data, it will convert it into another format so that some third party person or third person can't read that data as it is. Right. So that we will see in the next points. So after protocol stacks, we have to see security threats. So जे मी आता म्हटलं की थर्ड पर्सन और थर्ड पार्टी पर्सन should not access that data while sending from one end to another. So that is called as security threats. So security threats means what? It is a potential for violation of security which exists when there is an entity, circumstances, capability, action or event that occurred which will cause some harmness on that. For example, आपण आपल्या घरात जेव्हा राहतो सगळ्यांसोबत तेव्हा आपल्याला काही भीती वाटत नाही, बरोबर. सगळे आपल्या आसपास असतात त्यामुळे आपल्याला काही भीती वाटत नाही. पण तेच जर आपल्या घरी कोणी नसेल, समजा गावी गेले असतील, आपण एकटेच आहोत, तर साधी बेल जरी रिंग झाली, ओके, तर आपल्याला थोडी भीती वाटते. का? तर कोणी अनोळखी व्यक्ती नाहीये ना, आपण कुठे डेंजर मध्ये येत नाहीये ना, राईट. सो ह्या अशा आपल्याला भीती ज्या वाटतात गोष्टी, सो सेम थिंग विल बी देअर वेन वी सेंड अ डेटा फ्रॉम वन एंड टू अनदर. सो मग ते सिक्युरिटी थ्रेट्स म्हणजे ह्या ज्या काही भीती आहे त्या कशामुळे होतात, तर देर आर मल्टिपल टाइप्स लाईक स्पूफिंग आयडेंटिटी. एकच सेकंड.
Okay. So spoofing identity means what? For example, it is used to someone else password and authenticate as it is as a person. For example, मी जीमेलचं लॉग इन करते, राईट. मी माझं लॉग इन करत असताना मी माझंच युजर नेम पासवर्ड युटिलाइज करणार, बरोबर. पण जर दुसरा व्यक्ती माझं लॉग इन करतोय पण त्याला माझा पासवर्ड नाही माहिती, पण त्याने तो पासवर्ड कसा कुठून तरी फेच केला आणि तो युटिलाइज करतोय माझा युजर नेम पासवर्ड, अँड दॅट इंडिकेटिंग की तो अनदर पर्सन इज गोइंग टू ऍक्ट ॲज अ माय सेल्फ, की तो मी म्हणून वर्क करतोय आणि मग त्याचं ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल होणार कारण की माझा युजर नेम पासवर्ड त्याला माहिती झालं. सो दॅट इज स्पूफिंग आयडेंटिटी, म्हणजे फेक आयडेंटिटी जे म्हणतो आपण. तर ते तसं करून आपला सिक्युरिटी थ्रेट्स होऊ शकतो. देन सेकंड इज टॅम्परिंग विथ द डेटा. टॅम्परिंग विथ द डेटा म्हणजे काय? जो काही आपला डेटा सेंड केला ॲज इट इज तो जर रिसिव्हरला मिळाला तर तो ओरिजिनल असेल, पण त्यामध्ये काही मॉडिफिकेशन करून सेंड केलेलं असेल. सो दॅट इज यू आर arranging the words, rearranging the data and sending it to the receiver. तर तो आपला टॅम्परिंग विथ डेटा म्हणजे ओरिजिनल डेटाला अफेक्ट करून मॉडिफिकेशन करून तुम्ही जर तो डेटा रिसेंड करत असाल तर ओव्हर द नेटवर्क, सो दॅट concept or that threat is called as tampering with the data. All of you getting? Yes? Yes, ma'am. Okay. Then repudiation means it means users can deny having performed an action. For example, मी एक डेटा पास केलाय, राईट. किंवा सिंपल एक्झाम्पल, बँकमध्ये मी रिक्वेस्ट सेंड केली की माझ्या अकाउंटमधून 5,000 माझ्या रिलेटिव्हच्या अकाउंटमध्ये सेंड करायचं. ओके. सो इथे जर मी ह्या रिक्वेस्टला डिनाय केलं इन फ्युचर की मी सांगितलंच नव्हतं ट्रान्सफर करण्यासाठी, सो दॅट मेथड ऑर दॅट थ्रेट इज कॉल्ड ॲज रिपिडिएशन. सो मी जी रिक्वेस्ट सेंड केलेली असणार आहे बँकला, तर बँककडे प्रूफ असणार आहे की मी ती रिक्वेस्ट इनिशिएट केली म्हणून बँकने ते ट्रान्सफर केलंय, राईट. सो बँक त्यांच्या साईडला सेफर मोडमध्ये असेल की तुमच्याकडून रिक्वेस्ट आली म्हणूनच आम्ही सेंड केलं, अदरवाईज आम्ही केले असते का? नाही. पण अशी केस होऊ शकते की माझ्या नकळत थर्ड पर्सननी माझ्या व्यक्तीने ती रिक्वेस्ट सेंड केली की तेवढे 5,000 असेल, 10,000 असेल, और एन नंबर ऑफ अमाऊंट असेल, तर ती एका व्यक्तीच्या अकाउंटवरती ट्रान्सफर करायचं. आणि ते जर ट्रान्झॅक्शन झालं असेल तर त्या केसमध्ये लॉस कुणाचा होतो? माझा, की ज्याच्या नावे ती रिक्वेस्ट पुढे गेलेली असेल, कारण की त्याच्या अकाउंटमधून तो डेटा किंवा ती अमाऊंट ट्रान्सफर होणार आहे, डिडक्ट होणार आहे. सो दॅट इज द थ्रेट रिपिडिएशन. म्हणजे user can deny having performing what action they mention. It might be for sending, it might be for receiving. ओके. सो त्याकरिता त्याच्या रिस्पेक्टेड प्रूफ असलं पाहिजे, सो दॅट इट विल व्हॅलिडेट की खरंच त्या व्यक्तीने केली की विदाउट नोईंग टू दॅट पर्सन एनीवन इज गोइंग टू प्लेस दॅट रिक्वेस्ट. ओके. देन नेक्स्ट इज information disclosure.
So it includes user reading data without giving the access over there. ओके, फॉर एक्झाम्पल काही इन्फॉर्मेशन स्टुडंट लेवलला तुम्हाला आम्ही दाखवू शकत नाही, राईट? सो दॅट हॅज सम permission granting. If that permission is granted, you can access that data. Otherwise, it will be hidden from that user. Okay. Then next is Daniel of service. So this is interesting one. जेव्हा आपलं कम्युनिकेशन चालू असतं, तुम्ही चॅट करत असाल किंवा फेसबुक और इन्स्टावरून कुठे व्हिडिओज पाहत असाल, सो त्याच्या रिस्पेक्टेड तुमचं जे काही नेटवर्क युटिलायझेशन आहे ते नेटवर्क युटिलायझेशन मॉनिटर करणारा एक थर्ड पर्सन बसलेला असतो, राईट? तुम्ही सध्या इन्स्टा यूज करता, फेसबुक यूज करता, पण फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला दुकानात जायचंय किंवा काहीतरी बाय करायचंय म्हणून तुम्ही जीपे युटिलाइज केलं. ओके, सो नेटवर्क तुमचं चालूच असणार आहे तेव्हा इंटरनेट, राईट? जेव्हा तुम्ही जीपे थ्रू स्कॅन करताय कोड किंवा मोबाईल नंबर थ्रू ट्रान्सफर करताय, ॲट दॅट टाइम दॅट थर्ड पर्सन हू इज मॉनिटरिंग युअर युटिलायझेशन ऑफ डेटा, काय तुम्ही सेंड करताय, काय तुम्ही रिसीव्ह करताय, त्याच्या रिस्पेक्टेड जे मॉनिटरिंग असेल, आणि जेव्हा त्याला असं फाइंड आउट होतंय की आता तुम्ही काही कॉन्फिडेन्शियल डेटा सेंड करणार आहात, राईट? इन द सेम ॲट द सेम टाइम what it will do, it will capture all that confidential data over there, and that data further utilized for their purpose only, instead of unknowingly don't indicating or don't getting notification to that server person. जसं मी म्हटलं की जीपेने तुम्ही पे करताय त्या मर्चंटला, समजा तुम्ही आता कॉफी पिली, कॉफीचे पैसे तुम्ही जीपेने पे करताय, तर जो तो थर्ड पर्सन असेल जो तुमचा नेटवर्क ऍक्सेस मॉनिटर करतोय, तो काय करेल, तुमच्या जीपेच्या अकाउंटचे डिटेल्स बॅकएंडला कॅप्चर करेल, तुमचे पासवर्ड तुम्ही जे पुट केलेले असतील, पॅटर्न असू शकतो, पिन असू शकतो, तर तो कॅप्चर करून अननोईंगली इमिजिएट करू शकतो किंवा आफ्टर सम ड्युरेशन it will utilize that data to do some transactions over there. So that threat is called as Daniel of service attack. कळतंय का? Yes? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. So last is elevation of privilege. So in this type, a less privileged user gets higher privileges. Normal users obtaining root privilege is most typical and severe from of this threats. म्हणजे इथे ऑथेंटिकेशन बेसिकली चेक केलं जातं. ज्याला जास्त प्रायोरिटी असेल, ज्याला जास्त VIP ऑथेंटिकेशन असेल, त्याला तेवढीच परमिशन्स ऍक्सेस दिलेला असेल. जर तुम्ही लो लेवलवरती असाल तर तिथे तुमचे जे काही ऑथेंटिकेशनच्या ज्या काही प्रोसेसेस आहेत त्याच्या प्रिव्हिलेजेस किंवा त्याच्या परमिशन्स आहेत त्या थोड्याशा कमी होतात. मला Okay. सांगायचं नाही, काल संडे होता. So we are getting some noise over there. Okay, so we move to our next point after security threats. So how we can secure our system or utilization of network. ओके, तुम्ही सायबर मध्ये पण युटिलाइज करता किंवा मोबाईल वरती यूज करता इंटरनेट, राईट? पीसी वरती युटिलाइज करता, तर मग ह्या अशा थ्रेड्स पासून, ह्या अशा अटॅक्स पासून आपण आपल्याला कसं वाचवायचं? सो फर्स्ट इज ऑलवेज कीप अप बॅकअप ऑफ युअर डेटा. कुठलाही डेटा तुम्ही ड्राईव्ह वरती स्टोअर केलेला असेल, तुमच्या डिजी लॉकरच्या सिस्टीम जी आपल्याला आहे अवेलेबल ऍप्लिकेशन, त्याच्यात जरी ठेवलेलं असेल तरी तुमच्याकडे बॅकअप एक सॉफ्ट कॉपी असली पाहिजे, हार्ड कॉपी असली पाहिजे, की जेणेकरून जरी आपला तिथला डेटा, त्या सिस्टीमवरचा डेटा जरी लॉस झाला तरी आपल्याकडे हा सेकंडरी डेटा अवेलेबल असेल, सो दॅट आपला पूर्ण जे कॉन्फिडेन्शियलिटी आहे ते लॉस होत नाही. ओके, देन इन्स्टॉल firewall software and keep it updated every time. So what is mean by firewall, how it will work, that we will see in the next sessions also. Okay, तर फायरवॉल म्हणजे काय, जसं आपली घराची भिंत,
आपल्याला पाऊस, ऊन, वारा ह्याच्यापासून रोखते, आपल्याला सुरक्षित ठेवते. इन द सेम फॉर्मॅट सिस्टीम मध्ये किंवा आपण जे काही डिव्हायसेस यूज करतो त्याच्यामध्ये अनवॉन्टेड जे प्रोग्राम्स असतात, अनवॉन्टेड सॉफ्टवेअर जे असतात, फॉर एक्झाम्पल व्हायरस असतात, ट्रोजन्स असतात, मालवेअर्स असतात, त्याच्यापासून वाचवण्याचं काम हे फायरवॉल्स करतात. ओके, ते इन डिटेल तुम्हाला पुढच्या सेशन्स मध्ये आहे. तो आता मी ते एवढं इलॅबरेट नाही करत. ओके, देन मेक यूज ऑफ स्ट्रॉंग अँड डिफिकल्ट टू क्रॅक द पासवर्ड्स. ओके, आता स्ट्रॉंग पासवर्ड आणि वीक पासवर्ड काय हे आपण पुढच्या स्लाइड मध्ये पाहणारच आहोत. राईट, सो पासवर्ड जेव्हा तुम्ही ठेवता तो तुम्हाला लक्षात असला पाहिजे बेसिकली, आणि तो इझिली कोणाला मीन्स हॅकर्सला क्रॅक करता नाही आला पाहिजे. देन इन्स्टॉल अँटीव्हायरस, अँटी स्पायवेअर अँड कीप इट अपडेटेड एव्हरी टाइम. आय थिंक जे कोणी स्मार्ट डिव्हायसेस यूज करतात, मी स्मार्टफोन्स बद्दल बोलते, तर त्यांच्या कोणाच्याही मोबाईलमध्ये अँटीव्हायरस नसते. जसं आपण फक्त लॅपटॉपला किंवा पीसीला अँटीव्हायरस लावतो का, तर तिथे डेटा असतो. पण आजकाल आपल्या हातात जो मोबाईल आहे त्याच्यामध्ये इतका डेटा आहे, इतकी कॉन्फिडेन्शियल इन्फॉर्मेशन्स आहेत. फॉर एक्झाम्पल तुमचे सेल्फी काढलेले फोटो हे सुद्धा कॉन्फिडेन्शियल डेटा कन्सिडर होतात, त्याचे मिसयूज केले जाऊ शकतात. तर तो डेटा सिक्युअर करण्यासाठी फक्त मी फोटोज म्हणत नाही, पण बाकीच्या सुद्धा गोष्टी आहेत, तर त्या सिक्युअर ठेवण्यासाठी यू शुड इन्स्टॉल सम मोबाईल अँटीव्हायरस ऑल्सो. ओके, देन टाइमली स्कॅन युअर कम्प्लीट सिस्टीम. सिस्टीम चेकअप्स येतात, सिस्टीम अपडेट्स येतात. So we should update our system so that these small kinds of programming bugs will be removed over there. Then before installing any new software, new programs, you have to check its whole history. Is it whether SEP, is it created by a recognized software company or not, right? All the license are there or not for those softwares, that you have to check before installing that programs or applications. Okay, then take extra caution when reading emails that contain attachment. For example, आपल्याला बल्क मध्ये मेसेज ईमेल्स येतात, राईट, त्याला जंक मेल्स म्हणतात. राईट, सो त्या मेल्स मध्ये आपल्याला काही अमेझॉनचे अपडेट्स असतात, काही तुमचे ट्विटरचे असतात, काही इन्स्टाचे असतात, फेसबुकचे असतात, काही प्रमोशनचे मेल असतात, प्रमोशन मेल्स असतात, ही ऍड असेल, ती ऍड असेल. राईट, सो त्या मेल्स किंवा स्पॅम मध्ये स्पॅम मेल्स जातात, पण असेही मेल्स जे असतात जे आपल्या इनबॉक्स मध्ये डिरेक्टली येतात, तर ज्याच्यामध्ये अटॅचमेंट्स असतात, आणि आपण काही न बघता ती मेल ओपन करतो, ती अटॅचमेंट सुद्धा डाउनलोड करून व्हेरीफाय करतो. पण अशा वेळेस यू शुड नो की ती खरंच आपल्याला जेन्युइन पर्सननी पाठवली आहे का. जर ऍड्स वाले असतील तर त्या खरंच त्या ऍड सर्व्हिस कडून आली आहे का, राईट. तो त्याच्या रिस्पेक्टेड जो काही आपण क्लिकिंग करतो किंवा तो मेसेज मेल चेक करतो, तेव्हा जे काही क्लिक होतात आपल्याकडून अननोइंगली, त्या थ्रू आपला सेन्सिटिव्ह डेटा तरी कोणी हॅकर्स रिसीव्ह करत नाहीये ना, या सगळ्या गोष्टींची काळजी घ्यावी लागते. ओके, and last is always keep your system updated. So this basic ongoing daily means situation you have to follow, or steps you have to follow to secure your system. Okay, then as I said, strong password and weak password म्हणजे काय. So strong password consists of random letters and number sets and some special symbols also, so that no one can easily recognize what that password is. And weak password means what? That so some nicknames or a commonly utilized word we are putting as a password. Example is given over here, right? So तुमचा जेवढा स्ट्रॉंग पासवर्ड असेल तो क्रॅक करणं, तो हॅक करणं हॅकरला तेवढाच डिफिकल्ट असतो. ओके, इव्हन तुमचा क्वेश्चन असाही असू शकतो, आम्ही कितीही स्ट्रॉंग पासवर्ड ठेवला तरी हॅकर हॅक करायचं काम करतातच, पण तिथे डिफिकल्टी लेवल वाढत जाते. राईट, इझिली तो हॅक होत नाही. ओके, आफ्टर पासवर्ड नेटवर्क सिक्युरिटी हा आता आपला
शेवटचा पॉइंट आहे, त्याच्यामध्ये फक्त आपल्याला डिजिटल सिग्नेचर अँड इन्क्रिप्शन टेक्निक मीन्स व्हॉट ह्या दोन गोष्टी पाहायच्या आहेत. ओके, सो आतापर्यंत आपण कम्युनिकेशन मीडिया, दॅट इज ट्रान्समिशन मीडिया, कम्युनिकेशन सिस्टीम, सम टर्मिनॉलॉजीज, राईट, नेटवर्क, इंटरनेट, दॅट ऑल दोज थिंग्स वी हॅव सीन. सो हे काही जे नेटवर्क आहे त्याची जी सिक्युरिटी इट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट, राईट, सिन्स वी आर utilizing this network for our business purpose, or some say for some organizations, right? So to give the privilege or to give the permission to access the data present over there, that can be controlled by the administrator who work as a network administrator. Okay, so there are n number of opportunity you can work in the cybersecurity sectors also, like network admin, security analyst, like this. There are multiple positions over there. You just have to get the knowledge of these things and you can place over there. Okay, so network administrator controls the access to the data and softwares on the network to whom that is going to be utilized. Okay, so for every user he will give the user ID and password. So by using that, that person can access the information or access the system. So if you have to find out who are going to access the Facebook web page, that can be identified by a network administrator by using some programmatically coding or some user interfaces directly given, which will give the analysis of the person, what he is surfing for, say Facebook, say YouTube, or say Gmail, right? काय काय त्यांनी ऍक्टिव्हिटी परफॉर्म केलाय, कुठले वेब पेजेस युटिलाइज केलेत, किती डाउनलोड्स केल्यात फाईल्स, किती MB युटिलाइज करतो तो पर्सन डेली, हे सगळं अनालिसिस नेटवर्क ऍडमिनिस्ट्रेटर जो आहे तो कॅल्क्युलेट करू शकतो. ओके, सो नेटवर्क सिक्युरिटीसाठी मेन अस्पेक्ट्स काय, तर प्रायव्हसी, देन मेसेज इंटिग्रिटी, एंड पॉइंट ऑथेंटिकेशन अँड नॉन रिपिडिएशन. रिपिडिएशन मी आता मगाशीच सांगितलं म्हणजे काय, तर दॅट थिंग विल बी देअर. ओके, so these 4 aspects I will just give in a one sentence. Yeah, so privacy means when we consider sender and receiver. Okay, sender privately send the data to receiver, so that confidentiality should remain same from one end to another. No one can see that message, no one can read that message, no one can modify that message, so that privacy should be maintained over there. Okay, then message integrity. So whatever data comes at receiver side, it will be similar what sender has been said. जर ते मॉडिफाईड असेल तर तो मेसेज ऍज इट इज असेल का ओरिजिनल नाही. सो तिथे इंटिग्रिटी म्हणजे काय, की कंडिशन, की तुमचा जो आलेला आहे डेटा तोच जर नसेल तर मग आपण कसं म्हणू शकतो की तो कम्युनिकेशन आपला किंवा तो जो चॅनल आहे ट्रान्समिशन मीडिया आहे आपला तो सिक्युअर आहे, ते नेटवर्क सिक्युअर आहे, हे आपण म्हणू शकतो का, नाही. सो मेसेज इंटिग्रिटी शुड बी देअर टू सेंड अवर सिक्युअर डेटा. देन एंड पॉइंट ऑथेंटिकेशन. ओके, आता मी डेटा पास करते माझ्या फ्रेंडला. ओके, आता त्या फ्रेंडलाही माहिती आहे की मी डेटा पास करते, पण इन्स्टेड ऑफ सेंडिंग टू माय फ्रेंड डेटा, जर तिथे दुसऱ्या व्यक्तीला तो डेटा गेला तर ऍक्च्युअली तो डेटा त्याला नाही जायला पाहिजे, राईट. सो फॉर दॅट पर्पज आय कॅन पुट सम ऑथेंटिकेशन, की खरंच तो मित्रच किंवा तो माझा फ्रेंडच आहे का. तो जर असेल तरच त्याला तो डेटा रिडेबल असेल, अदरवाईज इट शुड नॉट बी रिडेबल ओव्हर देअर. सो दॅट इज एंड पॉइंट ऑथेंटिकेशन. सेंडरने सेंड केलेला डेटा रिसिव्हरला मिळाला, पण तो रिसिव्हर खरंच एक्झॅक्टली तोच रिसिव्हर आहे का, हे ऑथेंटिकेशन करणं, हे आयडेंटिफिकेशन करणं म्हणजेच काय, एंड पॉइंट ऑथेंटिकेशन. अँड नॉन रिपिडिएशन, जसं मी मगाशी म्हटलं की जे काही रिक्वेस्ट इनिशिएट केलेली असेल त्या युजरनेच केलेली आहे की नाही याचा प्रूफ व्हेरिफिकेशन.
जास्त हे बाय युझिंग नॉन रिपिडिएशन आपण करतो. सो दिस 4 aspects विल बी कन्सिडर्ड in the network security. Okay, so over there we just see privacy means what. So privacy can be done by using encryption and decryption method. So encryption म्हणजेच काय, जो आपला ओरिजिनल डेटा आहे तो आपण ॲज इट इज आपल्या चॅनल थ्रू पास न करता त्याला मॉडिफाईड करून त्याला एक स्पेसिफिक फॉर्मॅटमध्ये कन्वर्ट करून तो रिसिव्हरला सेंड करणे. ओके, अँड ॲट द सेम टाइम when that encrypted data received at receiver will do the reverse process to get the original process. That process is called as decryption. Okay, so encryption means what? Sender converts the original information into another form and sends the unintelligible message over the network. And decryption means it is the reverse of encryption process in order to transform the message back to the original form. Okay, so there are n number of encryption decryption algorithms utilize its complexity and the usability is vary as per the client need. ओके, किती सिक्युअर करायचा आहे, किती स्ट्रॉंग तुम्हाला तो डेटा सेंड करायचा आहे त्याच्या रिस्पेक्टेड हे इन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन टेक्निक्स युटिलाइज केले जातात. सो RSA अल्गोरिदम आहे, DES अल्गोरिदम इज देअर, सिफर टेक्स्ट इज देअर. ओके, देन असे मल्टिपल आहेत जे आपण क्रिप्टोग्राफी ह्या कन्सेप्ट मध्ये बघू शकतो. ओके, सो त्यातलाच वन मेथड टू सेंड डेटा लाईक public key encryption decryption technique. So public key encryption decryption technique म्हणजे काय, समजा A is a person who is sending the data, okay, and B is a receiver who is receiving the data. Okay, so A काय करणार, त्याला जो मेसेज आहे तो त्याच्या डिव्हाइस वरती टाईप करणार and it will send. ओके, सो तो प्लेन टेक्स्ट फॉर्मॅट मध्ये सेंड होईल. आता जो आपला मधला डिव्हाइस असेल, राईट, आपण बघितले ट्रान्सड्युसर आहेत, देन ॲम्प्लिफायर, मॉड्युलेटर्स, हे सगळे इन बिटवीन आपले इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसेस आहेत. सो इन्क्रिप्शन विल बी डन, म्हणजे प्लेन टेक्स्ट इज कन्वर्टेड इनटू सम अदर टेक्स्ट विच इज कॉल्ड एज सिफर टेक्स्ट. ओके, सो दिस इन्क्रिप्शन टेक्निक इज डन बाय युझिंग पब्लिक की. ओके, आणि मग तो डेटा थ्रू नेटवर्क पास केला जातो. मग जेव्हा तो रिसिव्हर साइडला मिळणार आहे तर डिक्रिप्शन टेक्निक ऑब्विसली वी हॅव टू फॉलो टू गेट इट इन द ओरिजिनल फॉर्मॅट. सो जो काही सिफर टेक्स्ट इथे आलेला आहे दॅट विल बी डिक्रिप्टेड बाय युझिंग प्रायव्हेट की प्रेझेंट ॲट द रिसिव्हर, सो दॅट रिसिव्हर कॅन सी युअर प्लेन टेक्स्ट. ओके, फॉर एक्झाम्पल आपल्या घराची चावी, तर ती आपल्या आईकडे असते, बाबांकडे असतात जर ते दोघेही वर्किंग असतील तर, आणि तिसरी चावी समजा आपल्याकडे. ओके, कारण की प्रत्येकाचे टायमिंग वेगवेगळे आहेत म्हणून आपण तिघांकडे 3 चाव्या ठेवल्या. ओके, सो दिस 3 कीज विल वर्क ॲज अ पब्लिक की. ओके, सो तुम्हाला आता तुमच्या घरात एंट्री करायची आहे तर तुम्हाला तिघांनाही म्हणजे आई, बाबा आणि त्यांचा मुलगा किंवा मुलगी, त्यांना जर घरात जायची किंवा एंट्री करायची परमिशन पाहिजे तर ती की तरी असली पाहिजेत घराची, राईट. सो दॅट विल वर्क ॲज अ पब्लिक की विच कॅन बी ऍक्सेस बाय एनीवन, तो रिसिव्हर असू देत, सेंडर असू देत, बरोबर. त्या सगळ्यांकडे ही पब्लिक की असणार. पण आता जसं मी म्हटलं की आई, बाबा आणि मुलगा किंवा मुलगी, त्यांच्याकडे ही तिघांकडे त्यांच्या त्यांच्या सेपरेट कीज आहेत घरात एंट्री करण्यासाठी, तर कोणीही कधीही ती की युटिलाइज करून घरात एंट्री करू शकतात. पण आता आपल्याकडे घरात जर समजा कबड आहे किंवा एक काय आहे, लॉकर आहे समजा. ओके, तर त्या लॉकरची की तिघांकडे असते का? एकतर ती बाबांकडे असते किंवा आईकडे असते, बरोबर. सो तुम्हाला तो लॉकर युटिलाइज करायचा असेल तर ती प्रायव्हेट की ज्याला त्याची परमिशन आहे तोच फक्त युटिलाइज करू शकतो, राईट. इन द सेम फॉर्मॅट पब्लिक की सगळ्यांकडे असते, त्या थ्रू आपण आपला
जो सेंडर आहे तो त्याचा प्लेन टेक्स्ट एन्क्रिप्ट करून नेटवर्क थ्रू पास करतो, राईट. पण जो रिसिव्हर आहे त्याच्याकडे ती प्रायव्हेट की असली पाहिजे, सो दॅट जो एन्क्रिप्टेड डेटा आलेला आहे तो डिक्रिप्ट करून तो ओरिजिनल डेटा रीड करू शकतो. ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस पब्लिक की एन्क्रिप्शन टेक्निक? Yes. Okay. So, with respect to this public key encryption decryption technique, digital signature concept is there, which will work to utilize to create your soft copy or documents duly signed with the digital signature of that organization, of that person, to authenticate it as a private document. So over there, it will utilize the public key encryption technique instead of secret key encryption technique. सो डिजिटल सिग्नेचर डॉक्युमेंट म्हणजेच काय? फॉर एक्झाम्पल आधार कार्ड जर तुम्ही डाउनलोड केलेलं असेल सॉफ्ट कॉपी, ओके, तर त्या आधार कार्ड जेव्हा तुम्ही ओपन करता तर तो तेव्हा पासवर्ड ऍक्सेस करतो, पासवर्ड मागतो, राईट. पासवर्ड का मागतो? तर तो बॅकग्राऊंडला चेक करतो की जो हे डॉक्युमेंट युटिलाइज करणार आहे तो खरंच ऑथेंटिकेटेड पर्सन आहे का. इफ इट इज येस, देन इट विल शो. जर तो पासवर्ड त्या युजरला माहिती असेल तर तो टाकेल आणि त्याला ते ऍक्सेस होईल. जर तो चुकीचा टाकला तर आपल्याला ते आधार कार्ड ओपन नाही होत. सो अशा फॉर्मॅटमध्ये आपण डिजिटल सिग्नेचर्स आपले फॉर एक्झाम्पल लिगल डॉक्युमेंट्स आपल्याला करायचे असतील किंवा आता जेव्हा आपण कुठले कॉन्ट्रॅक्ट्स किंवा टेंडर्स ऑनलाईन सबमिट करतो तर तेव्हा हे डिजिटल सिग्नेचर डॉक्युमेंट्स मोस्टली यूज केले जातात. ओके. किंवा ई फायलिंग, कॉमर्स बॅकग्राऊंडच्या स्टुडंटला माहिती असेल की आपण हे ई फायलिंग करतो इन्कम टॅक्स रिटर्न्सचे वगैरे, तर तेव्हा पण काही डॉक्युमेंट जे आहेत फॉर लिगॅलिटी पर्पज डिजिटली साइंड असतात. ओके. सो आय होप तुम्हाला आतापर्यंतचे जे काही आपले पॉइंट झालेले आहेत ते समजलेत. काही स्टुडंट्सला ह्या गोष्टी नवीन आहेत, राईट. पण आपले जे काही पुढचे सेशन्स आहेत, आपला हा जो 10 दिवसांचा कोर्स आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला काही गोष्टी क्लिअर होतील आणि आपली जे काही आपण थ्रू इंटरनेट युटिलायझेशन करतोय आजकाल, तर त्याच्यामध्ये युटिलायझेशन करताना काय दक्षता घ्यावी लागेल या सगळ्या गोष्टी इथे तुम्हाला कळतील. Yes. So all students, I am requesting you to fill the feedback form. I will send that link. And you just fill that feedback form